Okay. Vanakkam. Good evening. Happy to welcome you all in the day 7 evening session, season 2. Vanakkam and Namaskaram. Malai Vanakkam. Okay. Hope its audio is clear. Audio and video is clear. Okay. It's 6:20. Yes. Sharply starting. Okay. Okay. Right. Today's knowledge session is about the physical layer. Today's knowledge session is about physical layer. நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாலேஜ் பார்த்துட்ருக்கோம். ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங்ஸ் மாதிரி வந்து கடந்த ஒரு 6 நாட்களாக we have been seeing it. Yesterday we saw about the 5 layers of the human. So 5 layers என்னென்னங்கிறத பார்த்தோம். அதில் today is the physical layer. Today is the physical layer. We are seeing about the physical layer today. People are coming. Right. Okay, this is 6:20. Yesterday வந்து நம்ம பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா 5 layers. 5 layerஸில் என்னென்ன 5 layers அப்படின்னா physical layer, pranic layer, mind layer, intellectual layer and bliss layer. There are other 2 layers which that is for the meditative purpose or for the spiritual higher side of the spiritual development phase layers. Okay, but today we are going to see about the physical layer. What is a physical layer? Everyone knows what is a physical layer. If you see in the mirror, we can see ourselves. We see anybody also, we can see their physical form. It's called the physical layer. See, other 4 layers actually embed on the physical, around the physical layer. The aura is an aura, which is above the physical layer in an oval shaped form, which has the 4 layers in that. It's a pranic layer, mind layer, intellectual layer, and bliss layer. Is a combination is called the aura, which is slightly inside our physical body, and it's completely almost 90% outside the body. It's called an aura, right? The physical, if you're according to your physical strength only, the other 4 layers also will be in a good strength. So how to keep your physical body in a good conditions? We have to keep our physical body for development, to lead a good life, good and healthy life, as well as for the spiritual development also. You need a proper health. Okay, so the physical body, right? A physical body, what are the, how you can maintain it? There is a basic 6 things you have to do it in a correct way to keep your body in a health. One is you have to do a proper exercise to keep your body. And second is a proper nutritious diet. And third is drinking of water. Fourth is a proper sleep. Fifth is a proper breathing pattern, properly breathing a good oxygen. Good oxygen or a good air. And sixth is the detoxification. So there should be a proper detoxification has to be there. At least monthly once or 15 days once has to be properly, a detoxification has to be there. Okay, this is the 6 things basically has to be in a correct manner so that you can have a very good health. So in physical exercise, what I always recommend is the Surya Namaskaram. You can see in the thumbnail, it's a Surya Namaskaram with the one which I recommended because it handles all the chakras and all the layers also, and also it cleanses the spinal cord. So spinal cord is in a place where all the cosmic energy travels a lot and it distributes to other organs also. So you can do regularly a Surya Namaskaram, or if you can do any other yoga practice or any physical exercise, you can do it, whichever is comfortable for you. Okay, right. If you want a development inside the spirituality, so then you can take the Surya Namaskaram or yoga thing. Otherwise, you can also work out, do some other kind like walking. You can do a small fitness exercise, like you can work out on the gym also. That's on the physical part. Second, nutrition part, you have to have a proper diet pattern. See, to nourish all the organs properly, you have to have a proper diet pattern that should have 6 taste. Arus wine solvo, that should have 6 taste. That is for the proper diet pattern. And the nutrition for the immunity developments. The third thing is drinking a proper water. Drinking a proper water does not include the other cool drinks and tea, coffees and other things. I'm talking only about the plain drinking water. Minimum 2.5 liters to 3 liters for the adult I'm talking. For the children, it little varies. So minimum 2.5 liters to be have a hydrated body. Dehydration on the so hydrated body. The fourth is a sleep. So everyone knows that we want to sleep for 6 to 8 hours, but we don't sleep. If you are not properly sleeping, it will affect the intellectual layer. It will affect the mind and the intellectual layer. For the longer period, they will have a lot of memory loss,
or will have a lot of other problems. We will see on the intellectual layer type. Okay, that's the fourth one. Fifth is the proper breathing. You have to breathe in a proper oxygen, which contains a lot of cosmic energy. Because if you have a lot of trees around your area, that will give you a proper oxygen, and that is good for the all your body, and where the intake of the prana is more through only through the breathing through the air. The intake of the prana through food and water and air. The air is the much more than the other two things by taking a food and the water. Okay, this is the thing. And sixth one is the detoxification. At least monthly twice you have to do a detoxification. The worst scenario, at least once you have to do a detoxification. You have to cleanse yourself by doing. You can take a water detoxification or fruits with detoxification like that. And you can do some fasting also. You can do also some fasting. For the best fasting is the Ekadasi time. You can do it. These are the things. So if I'm telling in Tamil, I'll just tell these things in Tamil also. அதாவது நம்மளோட பஞ்சமய கோஷத்தை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் நேற்று. இன்னைக்கு அந்த பஞ்சமய கோஷத்தில் உடல் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறோம். இந்த உடல் வந்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம கண்ணாடியில் பார்த்தா தெரியும், எல்லாரையுமே ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் தான் பார்ப்போம். மித்த இருக்கக்கூடிய அந்த 4 லேயர், அந்த 4 கோஷங்களை நம்ம கண்ணில் பார்க்க முடியாது. பட் ஹீலிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்கனால கண்டிப்பாக அதை பார்க்க முடியும். அந்த 4 கோஷங்களும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபிசிக்கல் லேயர் மேலோட தான் சேர்ந்துருக்கும். 90% வெளியே இருக்கும், 10% நம்மளோட ஃபிசிக்கல் பாடிக்குள்ளே தான் இருக்கும். இந்த ஃபிசிக்கல் பாடி ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் அந்த 4 கோஷமும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். இதில் ஃபிசிக்கல் பாடியில் ட்ரபிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக அந்த கோஷங்கள் டெவலப்மெண்ட்லேயும் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அப்போ நம்ம ஃபிசிக்கல் லேயர் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளோட நார்மல் லைஃப் நல்ல ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறதுக்கும், அதே போல் ஸ்பிரிச்சுவலாக டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் ஃபிசிக்கல் லேயர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னம்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். வி ஹவ் டு டூ அன் எக்ஸசைஸ். அது ஃபஸ்ட்டு திங். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கரெக்டான உணவு, அறுசுவை உணவு, இல்லை நல்ல நியூட்ரிஷியஸான ஃபுட். அறுசுவை இருக்கணும், ப்ளஸ் அது சத்தான உணவாகவும் இருக்கணும். மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான அளவில் தண்ணி குடிக்கணும். ஒரு மினிமம் அடல்ட்டு 2.5 லிட்டர்லேருந்து 3.5 லிட்டர் அடல்ட்டுக்கு, அது டிபெண்ட்ஸ் பண்ண கிளைமேட்டுக்கு தகுந்தாப்புல நம்ம அதை எடுத்துக்கணும். 4வது நல்ல தூக்கம், கரெக்டான தூக்கம் இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் எடுத்து சரியான தூக்கம் இல்லை அப்படின்னம்னா அது நம்மளோட மனமும் விஞ்ஞானமய கோஷத்தையும் நம்ம பாதிக்கும். அது இன்டெலெக்சுவல் லேயரையும் கம்பல்சரியாக அது பாதிக்கும். ஸோ 5வது பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா அது சரி நல்ல சுவாசம், நல்ல தூய்மையான காற்று இருக்கணும். இந்த பிராணசக்தி பார்த்தீங்கன்னா காற்றுல தான் அதிகமாக இருக்கும். நம்ம உணவுலையும் பிராணசக்தி உண்டு, தண்ணியிலையும் பிராணசக்தி உண்டு. ஆனால் அதிகமாக நம்ம பிராணசக்தி எதுலேருந்து எடுக்கிறோம்னா நம்ம சுவாசத்துலேருந்து எடுக்கணும். ஸோ இந்த பொல்யூஷன் கரெக்டாக பொல்யூஷனே இல்லாத, அதாவது காற்று சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய இடமா இருந்து, நிறைய மரங்கள் உள்ள இடமா இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதுதான் நம்மளோட எல்லா ஆர்கனுக்கும் ப்ராப்பராக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் இந்த நேரத்தில் நம்ம நிறையா அதை சரியாக எடுக்கலை, இல்லை மூச்சு திணறல் இருந்துச்சு அப்படின்னம்னா நம்மளுக்கு இன்டேக் ஆஃப் பிராணசக்தி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். அடுத்து டீடாக்சிஃபிகேஷன். நம்ம உடம்புல இருக்க கழிவுகளை வெளியே அனுப்புறது. அது 15 நாளைக்கு ஒரு தாட்டியோ இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு தாட்டியோ நம்ம கரெக்டான முறையில் நம்ம அதை கழிவுகள் இது பண்ணிக்கலாம். டீடாக்சிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டிங் இருக்கலாம், இல்லை அப்படின்னம்னா நம்ம வாட்டர் டீடாக்சிஃபிகேஷன் ஆர் ஃப்ரூட் டீடாக்சிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. அதில் ஏதாவது ஒன்று எடுக்கலாம். ஒரு நாள் முழுக்க வெறும் பழங்கள் மட்டும் எடுத்துக்கலாம், இல்லை தண்ணிகள் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு எது செட் ஆகுதுங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்புல நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ இது ஒன்று. இன்னொன்று காலையில் நீங்கள் சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி எந்திரிச்சு நீங்கள் குளிக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்மளோட கம்பல்சரியாக பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை அது கண்டிப்பாக போக்கிடும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது நிறைய பேர் நம்ம செய்கிறதுல காலையில் வெள்ளனை எந்திரிச்சிடறோம், பட் ஆனால் குளிக்கிறது லேட்டாக குளிக்கிறோம், 8-9 மணி போல் குளிக்கிறோம். பட் அது 6:30 மணிக்குள்ள சூரியனுக்கு முன்னாடி குளித்தோம் அப்படின்னம்னா பாடியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் ஹீட் போயிடும். இன்னொன்று எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது. இது யோகிக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுங்கிறவங்க கண்டிப்பாக, அதாவது எனி யோகா ப்ராக்டிஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க மினிமம் வாரத்துக்கு 2 முறை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும், இல்லைன்னா ஒரு தாட்டியாக குளிக்கணும். அப்போனா தான் உங்களோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய அக்னி தன்மையை கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். இல்லை அப்படின்னம்னா அது எக்ஸஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு சில ட்ரபிளையும் உங்களோட வளர்ச்சியிலையும் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸை கொண்டு கொடுக்கும். கரெக்டாக பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு டேக் அன் ஆயில் பாத் அட்லீஸ்ட் வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் வீக்லி ஒன்ஸ். If you are doing any yogic practice or yoga practice, it's mandatory that at least weekly once you have to take an oil bath to balance your vata, pitta, kapha or your fire elements in your body. So when you practice certain higher techniques, there will be excess fire in your body. So you have to balance that by doing this kind of an oil bath also, or oil massages you can take it. These are the things.
And while you are taking a bath, you have to keep a water inside your mouth so that it will take all the heat from your face and then head and all your face. அதாவது வாயில் தண்ணிகள் நல்லா உள்ளே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குளிக்கிறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா தலையில் இருக்கக்கூடிய சூடு இல்லை கண்கள் வாய் உடம்புல இருக்கக்கூடிய சூடு முகத்தில் இருக்க சூடு எல்லாமே, அதாவது கழுத்துக்கு மேலே உள்ள எல்லா சூடையுமே வந்து அதை எடுத்துரும். இது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். குளிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை நீங்கள் கீழே துப்புறப்ப வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சூடாக வெளியே வரும். அது அவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த முகத்தில் இருக்கக்கூடிய உஷ்ணத்தை எடுக்கும். அதுவும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷனையும் நல்ல ஒரு தூக்கத்தையும் நம்மளோட ஒரு ஃபோக்கஸையும் அது கொடுக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிசிக்கல் லேயருக்குரிய ஒரு விஷயம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி வந்து இட் கேன் பி டேக்கன் அஸ் வார்ம் வாட்டராக எடுத்துக்கிறது நல்லது. வார்ம்னா லூக்வார்ம், ரொம்ப வார்ம் வேண்டாம், லூக்வார்ம் தண்ணி இருக்கலாம். இல்லைன்னா பச்சை தண்ணி இஸ் பெஸ்ட். பச்சை தண்ணியில் வந்து பிராணசக்தி அதிகமாக இருக்கும். இந்த ஒன்லி இன் கோல்டு வாட்டர் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் பிராண energy. Pranic energy will be more on the cold water, not on the hot water. So if you want more prana, you have to take in a cold water. But if you are is not used to that cold water, at least take a lukewarm water while taking a bath. And even for drinking also, you can have a lukewarm water or a plain water. Room temperature water is the ideal thing to consume a lot of pranic energy. So these are the physical layer things. Now the time is 6:31. Let's go for the healing session. So by cleansing the aura in the layers, your physical, if there any conjunction in the physical layer also, this healing session will help you. So that is why we are talking about this physical layer and other connected layers. Okay, the process is sit in a meditative posture, or you can sit in the chair, or you can lie down on the bed. கீழே உட்காந்துருக்கலாம், இல்லைன்னா சேரில் உட்காந்துக்கலாம், இல்லை அமைதியாக வந்து படுத்துக்கலாம் உடம்பு சரியில்லாதவங்க. நம்ம ஹீலிங் செஷனுக்கு போகிறோம். நான் பெல் அடிக்கிறப்ப அந்த ஃப்ரேஸை சொல்லுங்கள். 3 முறை சொன்னால் போதும். ப்ளீஸ் டெல் த ஃப்ரேஸ் ஆஃப்டர் ஐ ரிங் த பெல் only 3 times and be in a receiving mode to receive the cosmic energy. Okay, shall we start now? Okay, right. Okay, I'll just keep it. Close your eyes. Visualize. Tell the phrase, Pranav, I am your name, energize me 3 times.
Slowly rub your palms together, rub the palms together, and place it on your eyes and observe the warmness or whatever you feel, coldness. கைகளை இரண்டையும் உரசி அது கண்களில் வச்சு அதில் இருக்க உஷ்ணத்தை உணருங்க. சிலருக்கு வந்து உஷ்ணம் இருக்காது, சில்லுன்னு இருக்கும். இருந்தால் அதை மட்டும் என்ன உங்களுக்கு தெரியுதோ அதை நீங்கள் உணருங்க. பண்ணதுக்கப்புறம் மெதுவாக கண்களை திறந்து கொள்ளலாம். மெதுவாக கண்களை திறந்துக்கலாம். அண்ட் அப்சர்வ் ஃப்ரம் த தலையில், உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரையும் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. அப்சர்வ் ஃப்ரம் ஹெட் டு டோ அண்ட் பி ரிலாக்ஸ்ட். உங்களுக்கு மனம் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கும். ஏன்னா பிராண உடம்பு கம்ப்ளீட்டாக கிளென்ஸ் ஆக, டுடே இஸ் 7th டேங்கிறப்ப கம்ப்ளீட்டாக கிளென்ஸ் ஆக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சேஞ்சஸ் இருக்கும், நல்ல தூக்கம் வரும். ஓகே, 2-3 பேர் போட்டிருக்காங்க இதை ஆயில் பாத் எடுத்தால் கோல்டு வருது அப்படின்ட்டு. ரெகுலராக வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கலாம். ப்ளஸ் ஆயில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறப்ப 15 மினிட்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் ஊற வைக்கக்கூடாது உடம்புல. ரெகுலராக ஆயில் பாத் பண்ணுறவங்க நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி 15 நிமிஷத்தில் வந்து குளிச்சிடணும். நீங்கள் அது உடம்புல காலிலேருந்து அப்ளை பண்ணணும். இந்த அப்ளிகேஷன் ப்ரொசீஜர் வந்து காலிலேருந்து தலை வரையும் அப்ளை பண்ணணும். தலையில் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் 15 நிமிஷத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு வார்ம் வாட்டரில் குளிச்சிடணும். ரெகுலராக பண்ணுறவங்க, எப்பயாவது பண்ணுறவங்க மேபி தே கேன் எக்ஸ்டெண்ட் அப் டு ஒரு 30 மினிட்ஸ். அதுக்கு மேலே வந்து எண்ணெயை ஊற வைக்க வேண்டாம். ஊற வச்சிங்கன்னா சப்போஸ் இந்த மாதிரி கோல்டு பிடிக்கும். ரெகுலராக பண்ண அது செட்டில் ஆகிடும் ஒன்று. அப்புறம் முத்துகிருஷ்ணன் அவங்க வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, அது வித் டிபேட்டியன் மாஸ்டர்ஸ் குருஸ் யூ ஃபெல்ட் எட்டர்னல். அஃப்கோர்ஸ் பி எட்டர்னல் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு புரியும். பட் த திங் இஸ் வி லேர்ன் லாட் ஆஃப் we attained a certain higher level. Based on that higher level only, we can practice this kind of distance healing, as well as we can create a phrase. ஒரு phrase அப்படிங்கிறது வந்து it's like a mantra. இந்த பூமி இருக்கிற வரையும் இருக்கும், it will be there. Whenever you call upon that, அதை கேட்குறப்போ அது உங்களுக்கு எனர்ஜி வருது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிக்ஸட் சிஸ்டமை கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா we should have gone. I mean, அந்த லெவலுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஹையர் லெவல் ப்ராக்டிஸில் இருந்து ஹையர் லெவல் ஒரு ரியலைசேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் இதை நீங்கள் செய்ய முடியும். ஸோ தோஸ் ஆர் தி வெரி சீக்ரெட் திங்ஸ் விச் வில் பி ஒன்லி ஸ்போக்கன் இன் பிட்வீன் அந்த குரூப்ஸ், அந்த இதில் இருக்கிறது மட்டும்தான். ஓகே, அது ஒரு லெவலில் ஹையர் லெவலில் இருக்கிறதுனால தான் இந்த விஷயங்களை செய்ய முடியுது. ஆமாம், அதுக்கு அந்த அந்த இது அவ்வளோ. ஓகே, right. Because these certain things எல்லாம் monastic levels and plus masters, gurus, shishas அதோட டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். பட் நம்மளும் ஒரு நல்ல ஒரு உயர நிலையில் நம்ம வந்து அதை பயிற்சி பண்ணியிருக்கோம். நிறைய விஷயங்கள் உயர நிலையில் வித் மாஸ்டர்ஸோடு இருக்கிறப்ப நாங்கள் உணர்ந்திருக்கோம். நன்றி. அப்புறம் ஃபில் மெடிடேஷன் மை பேக் புல்ஸ் எல்லாம், அது கண்டிப்பாக சிலருக்கு புல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அது எல்லாமே டெய்லி சேஞ்சஸ் ஆஃப் ஃபேஸஸ் இருக்க நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்கும். டு ஷேர் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பிரீதா அவங்க, ஐ எம் nearing my 40s and I have been feeling energetic and active like what I used to feel it. Okay, so சரியான ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க பிரீதா அவங்க. இப்போ அவங்களுக்கு 40 வயசு, she is 40 years but she is highly energetic as if she is a 20 years college girl. காலேஜ் டேஸில் இருக்கிற மாதிரி. தேங்க்யூ மேம். ஓகே, இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னம்னா, உங்கள் பிராணிக் லேயர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாகவும் எனர்ஜி ஃப்ளோ ப்ராப்பராகவும் உங்கள் மைண்டு கிளியராக இருந்து எந்த ஒரு பயம், ஃபியர், ஆங்ஸைட்டி, பேனிக்னஸில் மாட்டாமல் கிளியராக இருந்துச்சுன்னா எவ்ரிபடி கேன் பி வெரி எனர்ஜெட்டிக் அண்ட் ஆக்டிவ். ஸோ தட் இஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ. வேறு யாராவது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் ஷேர் பண்ணணுன்னா ப்ளீஸ் அந்த கமெண்ட்டில் கீழே இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் முடிஞ்சோன்னா அந்த கமெண்ட் வரும், அந்த காமன் கமெண்ட்ஸ். அந்த கமெண்ட்டில் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னம்னா அதர் பீப்புள், யாராவது ஜென்ரிக்காக அந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க, அதர் அந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸை தவிர பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து இந்த என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு மெசேஜாக இருக்கும். ஸோ யூ கேன் put your comments in that comment boxes போடலாம். If there is any questions you can put in that, I can also reply it. ஆமாம். ஸோ any questions? ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம இதை பற்றி சொல்லியிருந்தேன், இந்த தண்ணி வாயில் வைக்கிறத பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். அது வந்து யோகிக் ப்ராக்டிஸ் பீப்புள் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் கையில் நிறைய எடுத்துட்டு, நீங்கள் எந்த தண்ணி குளிக்கிறீங்களோ அது வார்ம் வாட்டராக இருக்க வேண்டாம், ரூம் டெம்பரேச்சர் வாட்டர், அதை வாயில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வச்சுட்டு
கம்ப்ளீட்டாக குளிக்கணும். குளிக்க ஆரம்பிச்சதுலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து அதை ட்ரை பண்ணுற வரையும், பாடியை வந்து நீங்கள் டவலால் ட்ரை பண்ணுற வரையும் கம்ப்ளீட்டாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் துப்பிடணும், ஸ்பில் பண்ணிடணும். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூடாக இருக்கும். தலைக்கு இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் ஹீட்டை வந்து அது எடுத்துரும். இது வந்து ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸ் இது. அது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிராணாயம்லாம் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு லங்ஸ் ப்ராப்ளமே வரவே வராது. லங்ஸ் ரிலேட்டட் அண்ட் கிட்னி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸே வராது. ரொம்ப ஒரு எனர்ஜி ஃப்ளோ நல்லாவும் இருக்கும், ப்ராப்பராகவும் இருக்கும். திஸ் இஸ் அ லிட்டில் சீக்ரெட் டெக்னிக்ஸ். நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். இது ஒன்றும் இல்லை, எல்லாருக்கும் சொல்லலாம், எல்லாரும் நல்லா இருக்கலாம், அவ்வளோதான். ஸோ எவ்ரிபடி ஷுட் பி ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்குரிய பயிற்சி. இது சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆஸ்மெட்டிக் ட்ரபிள் இருக்கிறவங்களுக்கு இது நல்லாவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே. டூ மச் ஆஃப் காஃபி இன்டேக் ரைட் பிஃபோர் ஹீலிங். கண்டிப்பாக ரைட் பிஃபோர் ஹீலிங் இல்லை. If you are taking too much of coffee anytime, it is always not good. Avoiding a coffee and tea, any kind of a stimulant kind of a things வந்து avoid பண்ணுறது நல்லது. You can avoid it. But before the healing, please don't drink coffee or tea. That is not good actually. It will disturb you totally system, because நம்ம எனர்ஜி ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணோம். காஃபி அண்ட் டீ வந்து அது ஒரு எனர்ஜியை வந்து பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அது வந்து ஒரு மைண்டுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கும், இல்லையா, ப்ராப்பராக இருக்காது. ஸோ அவ்வளோ தட் வில் பி அ டிஸ்டர்பன்ஸ். ஆமாம், அப்புறம் டீ காஃபி அந்த செஷன்ஸ் வந்து 14 days முடிகிற வரையும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறது நல்லது. முடிஞ்சால் நிறுத்துங்க. இல்லை அப்படின்னா செஷன்ஸ்க்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 hours 3 hours முன்னாடி வந்து யூ கேன் ஸ்டாப் ட்ரிங்கிங் அ டீ காஃபி. ஸோ தட் இஸ் த திங், யூ கேன் டூ இட். அண்ட் feeling very sleepy, initially I sit straight and later on slowly I bend. ஓகே, நீங்கள் வந்து அதுக்கு ஆக்சுவலி எனர்ஜி போக 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 உங்களுக்கு ப்ராப்பரான பிளாக்கேஜஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னம்னா தேர் வில் பி கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்லீப்பியாக இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் யுவர் பாடி செட்ஸ், இந்த கிளென்சிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னம்னா அந்த ஸ்லீப்பினஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிரும். டோன்ட் வரி. அது நீங்கள் 15 to 20 minutes தான். இஃப் யூ ஹேவ் அ பெயின் ஆர் அ ஸ்லீப்பினஸ், அ டயர்ட்னஸ் ஆஃப்டர் த செஷன், இட் இஸ் அ பியூர்லி அ கிளென்சிங் ப்ராசஸ். அது வந்து ஒரு கிளென்சிங் நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான். அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி பயப்பட வேண்டியதில்லை. ஒரு 15-20 minutes நீங்கள் அலோவ் பண்ணினீங்கன்னா அது நார்மலாக செட்டில் ஆயிரும். எப்போவுமே ஒரு விஷயத்தை க்ளீன் பண்ணுறப்ப அந்த இடத்துல எனர்ஜி மாறுறப்போ ஒரு சில ப்ராசஸ் நடக்க தான் செய்யும். தட் இஸ் அ டீடாக்சிஃபிகேஷன். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் இட். மைண்ட் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகும் கண்டிப்பாக. மெடிடேஷன் இருக்கிறப்ப அது பை ப்ராக்டிஸில் தான் அது வந்து கண்ட்ரோலுக்கு வந்து ஒரு நிலையில் நிறுத்தும். மெடிடேட் பண்ணுறப்ப கம்பல்சரியாக உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 66,000 தாட்ஸ் வரும். ஸோ அதில் மெடிடேட் பண்ணுறப்ப நிறையா வரும் உங்களுக்கு. அது வந்து பை ப்ராக்டிஸ் இட் வில் கம் டவுன். பட் இந்த ஹீலிங் செஷனை பொறுத்தவரையும் திஸ் இஸ் நாட் அ மெடிடேஷன் செஷன், ப்ளீஸ். நான் அதை தான் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன். இது ஹீலிங் செஷன். யூ ஆர் சிட்டிங் காம் டு ரிசீவ் த கம்ப்ளீட்லி ஹீலிங் எனர்ஜி. ஸோ இந்த ஹீலிங் எனர்ஜி என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் வேறு தாட்ஸில் இருந்தாலோ இல்லை நிறைய தாட்ஸ் ஓடிட்டு இருந்தாலும் நாட் அட் ஆல் அ ப்ராப்ளம். இட் வில் கிளென்ஸ் யுவர் பிரானிக் லேயர். தட்ஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் ஹீலிங் சிஸ்டம். இந்த ஹீலிங் சிஸ்டத்தோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்களோ பண்ணலையோ, யூ ஷுட் பி சிட் இன் ஒன் பொசிஷன் இன் ரிசீவிங் மோட். யூ வில் கெட் த ஹீலிங் எனர்ஜி அண்ட் த என்டையர் திங்ஸ் வில் பி கிளென்ஸ்ட் அண்ட் யூ வில் கெட் த ரிசல்ட். ஸோ அதுதான் அட்வான்டேஜ். மெடிடேஷன்னா நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாதான் ரிசல்ட். பட் இதில் அப்படி கிடையாது. நீங்கள் அமைதியாக இருந்தாலே உங்களுக்கு ரிசல்ட். ஸோ தட் இஸ் த திங். ஆமாம், ஒரு சைட் மை லெஃப்ட் சைட் ஃபெல்ட் மோர் ரஞ்சித்க்கு அப்புறம் எஸ் மேபி வந்து உங்களுக்கு இம்பேலன்ஸ் ஒரே சைடாக நீங்கள் படுத்து தூங்கி இருந்திருக்கலாம். ஃபார் மோர் தென் ஒரு 2 to 3 hours ஒரே சைடாக இருந்ததுன்னா அந்த நாடி மாறி இருக்கணும். இட் வில் ஹவ் ஷிஃப்டட். ஸோ மேபி பிகாஸ் ஆஃப் த நாடிஸ் there may be a one side flow of energy may be more. Because of that you would have felt heavy energy on the one side. Doing healing empty stomach, but today you can do at least half filled. You can do it a healing and empty stomach, or at least you can have a little snacks before the healing session. That won't be a problem. Insomnia few months, but the session seems to sleep. Okay, Nirmala Amalesh. So thank you, because they are saying that she was suffering. Yeah, she was suffering from insomnia. Now she is able to sleep well. Thank you. Keep practicing it, and after 14 days you will see much more difference. Okay, thank you all. Stay positive, stay energetic, stay blessed. Whatever the merits I acquire through this process of healing, I submit to my masters and to the cosmos. இந்த ஹீலிங் செய்வதனால் வரக்கூடிய அனைத்து புண்ணியங்களையும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கும், என் மாஸ்டர்ஸ்க்கும், என் குருநாதருக்கும் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். ஸ்டே பிளஸ்ட். நாளைக்கு 6:20 we'll meet. Tomorrow we'll meet at 6:20 with a topic of pranic layer. Okay, thank you all. Thank you. Stay blessed.